সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ জেরেমি বেনসন কিউসি। আই উইল আনসার দিস কোয়েশ্চেন। আমি যদিও আগের সেগমেন্টে এটা কভার করেছি, এই প্রশ্নটা আমি কভার করার চেষ্টা করব যেহেতু এটা স্পেসিফিক্যালি এই প্রশ্নটা আমার কাছে আসছিল। দ্য পুলিশ হ্যাভ সিজড ক্যাশ ফ্রম মি, হোয়াট ক্যান বি ডান। যে পুলিশ আমার কাছ থেকে ক্যাশ সিজ করেছে, ঘর থেকে নিয়ে গেছে বা অফিস থেকে নিয়ে গেছে, কি করতে পারি, কি করা যায়। সো ইন সামারি, সংক্ষেপে, যদিও আগেও বলেছি, দ্য প্রসিডস অফ ক্রাইম অ্যাক্ট 2002 gives a police officer or revenue and customs officer the power to seize cash and then apply for its forfeiture. যে পুলিশ এবং কাস্টমস অফিসাররা এয়ারপোর্টের মধ্যে ক্যাশ সিজ করতে পারে এবং সেটা কোর্টে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারে ওইটাকে ফরফিট করার জন্য, ওইটাকে তারা আর ফেরত দিবে না। It can only be seized if it is 1,000 pound or more and the officer has reasonable grounds for suspecting that the cash has been obtained through unlawful criminal conduct or it is intended for use in unlawful conduct. So এটা তারা 1000 পাউন্ডের উপরে যদি হয় তখন তারা 1000 পাউন্ড অথবা 1000 পাউন্ডের উপরে যদি হয় তখন তারা এটা সিজ করতে পারবে এবং তারা এটা সিজ করতে পারবে তাদের যদি রিজনেবল গ্রাউন্ডস থাকে এবং সাসপেক্ট করে যে ক্যাশ হ্যাজ বিন অবটেইনড থ্রু আনলফুল ক্রিমিনাল কন্ডাক্ট, যে এই ক্যাশটা আসছে 1000 পাউন্ড বা 1000-এর বেশি একটা ক্রিমিনাল কন্ডাক্ট থেকে, ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি থেকে, অথবা ইট ইজ ইন্টেন্ডেড ফর ইউজ ইন আনলফুল কন্ডাক্ট, এটাকে একটা ক্রিমিনাল অ্যাকশনের জন্য ইউজ করা হবে এই পয়সাটাকে, তখন তারা এটা সিজ করতে পারবে তাদের যদি রিজনেবল গ্রাউন্ড থাকে এটা বিলিভ করার জন্য, তখন তারা এটা করতে পারবে। Once the cash has been seized, the prosecution can only retain the cash for 48 hours, যেটা গত সেগমেন্টেও আমি বলেছি, তারা 48 ঘন্টা রাখতে পারবে, and then they need to apply to the magistrate's court for the continued detention of the cash. ওই 48 ঘন্টার বেশি যদি রাখতে হয় তখন তাদেরকে ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্টে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে, এটাকে কন্টিনিউড ডিটেনশন যদি করতে হয়, কন্টিনিউয়াসলি যদি রাখতে হয়। The court can only grant a period of detention for a period of 6 months at a time. কোর্ট কিন্তু একসাথে 6 মাসের এক্সটেনশন গ্রান্ট করবে, একসাথে, মানে 6 মাসের বেশি একসাথে এক্সটেনশন দিবে না। পুলিশ অ্যাপ্লিকেশন করবে কোর্টের কাছে যে আমরা এখনও ইনভেস্টিগেশন কনক্লুড হয় নাই, এখনও আমাদের ইনভেস্টিগেশন চলছে, তখন কোর্ট আপ টু 6 মাস পর্যন্ত এক্সটেনশন দিতে পারবে। বাট আপ টু এ ম্যাক্সিমাম অফ 2 ইয়ার্স, প্রথমে 6 মাস দিতে পারবে এবং তারপর ওইটাকে আবার যদি দরখাস্ত করে এটা ম্যাক্সিমাম 2 বছর পর্যন্ত, ম্যাক্সিমাম ওই পিরিয়ড পর্যন্ত আপনার কোর্টে ওইটাকে এক্সটেনশন করার জন্য অর্ডার করবে, কিন্তু অ্যাট এ টাইম 6 মাস করবে, একসাথে 6 মাসের বেশি করবে না। ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই অ্যাট এনি টাইম ফর দ্য রিটার্ন অফ দ্য ক্যাশ, যে কোনো সময় আপনি ওই ক্যাশটা রিটার্ন করার জন্য আপনি অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন। In order for the cash to be forfeited, the prosecution have to show on the balance of probabilities that cash was obtained through unlawful conduct or it is intended to be used for unlawful conduct. যে প্রসিকিউশন মানে সিপিএস পুলিশ শুধু প্রুফ করতে হবে যে অন ব্যালেন্স অফ প্রবাবিলিটিস, যে সিভিল স্ট্যান্ডার্ড, ক্রিমিনাল স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে বিয়ন্ড রিজনেবল ডাউট, কিন্তু ক্যাশ সিজারের কেসগুলো সিভিল স্ট্যান্ডার্ডে প্রুফ করতে হবে যে এই পয়সাটা আসছে আনলফুল অ্যাক্টিভিটির থেকে অথবা এটা ইউজ করা হবে একটা আনলফুল কন্ডাক্টের কাজে। ওইটা প্রুফ করতে পারলে তখন কোর্টে অর্ডার দিবে যে ক্যাশটা আর ফেরত দেওয়া হবে না, ফর ফিউচার বলে এটাকে। Early legal advice is important in order to ensure that the cash has been seized legally and secure its return as soon as possible. সুতরাং আপনাকে আর্লি as quickly as possible আপনাকে লিগাল অ্যাডভাইস নিতে হবে, কি জন্য এটাকে আপনি যেন রিলিজ করতে পারেন তাড়াতাড়ি, যত তাড়াতাড়ি এবং যত সম্ভব তাড়াতাড়ি এটা
তারা যদি একদম ফ্রম দ্য বিগিনিং যদি আপনি এটাকে চ্যালেঞ্জ করেন যে এটা তারা ইলিগালি সিজ করেছে, এটার কোনো লিগালিটি নাই সিজ করার, তারা কারেক্ট প্রসিজার ফলো করে নাই, অথবা এটা কোনো ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি থেকে আসে না, অথবা এটা ইট উইল নট বি ইউজড ফর দ্য ক্রিমিনাল কন্ডাক্ট, ইফ ইউ হ্যাভ সাফিসিয়েন্ট এভিডেন্স দেন অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল আপনি যদি ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্টে দরখাস্ত করেন তখন কোর্ট এটা অর্ডার করতে পারে এটাকে রিলিজ করার জন্য। I will go back to my colleague Jeremy Benson QC now. Jeremy, we have to talk about the different subject this time, about the sexual offences. What I wanted to talk about was the way that witnesses are dealt with differently now than they were when I started 40 years ago. Yeah. In sexual cases. I was sitting as a recorder a few weeks ago trying a sexual case. The defendant was unrepresented. He didn't want to be represented. Everyone has the right to represent themselves in criminal proceedings. But it was a sexual offence, and the complainant was an 11-year-old boy. And the law was changed about 10 years ago or so that a defendant who represents himself or herself is not allowed to cross-examine a complainant in a sexual case. Yeah. Or in a domestic violence case. So what it means is a husband who is abusive, physical abuse on their partner or wife, and then she goes to the police. The alleged abuser can't say, well, I don't want to have counsel representing me because I want to intimidate her by being the person who cross-examines her. So now someone who is unrepresented is not allowed to cross-examine. So counsel has to be appointed. Yeah. And counsel comes along and just does the cross-examination in relation to that witness. So that's one thing that's changed since I came to the bar. Yeah. But also at the moment, all barristers and all solicitors who have higher rights, so who can appear in the Crown Court, are having to undergo vulnerable witness training. So there is a new approach to witnesses, young witnesses, witnesses who have psychiatric difficulties, and the way that they are treated in court. As some people may know, for a long time now, particularly witnesses under the age of 18, their evidence in chief, so their statement, if you like, has been done by video. So what happens is that the jury see a video of the witness being asked questions by a police officer. That has taken place much closer to the event, so easier to remember, and in circumstances where they're at their ease and therefore their evidence is likely to be better. Yeah. So you have pre-recorded evidence in chief. But it wasn't like this before, isn't it? Wasn't like that when I started. And now there is a pilot scheme where you have cross-examination of a vulnerable witness in advance of the trial. So you have what is called the ABE interview, Achieving Best Evidence interview, by the police, which is done at the earliest stage, and then very soon after a defendant has been charged and legal proceedings begin,
you have cross-examination of that witness, which is recorded again. And then by the time you get to the trial, which may be 6 months, 9 months later, all the jury see is the video. So the video, the ABE interview, and then the videoed cross-examination. So the child doesn't have to come to court for the trial at all. It's already been done. And that is a pilot scheme that has been going on for 2 years or so at 3 court centres. Also, in relation to vulnerable witnesses, there are people who are being used called intermediaries who, so to speak, help the witness interpret the questions. So if they have if the witness has learning difficulties, if the witness is very young, there is actually a trained person who acts as an intermediary between counsel, who's asking the questions, and the witness, so that the witness can understand what they are being asked. And with vulnerable witnesses, with young witnesses, defence counsel is having to write out in advance the questions that they are going to ask to make sure that they are simple, that they are not aggressive. And there is a hearing again before the trial, which is called a ground rules hearing, where counsel defending has to explain to the judge exactly what questions they are going to ask, word for word. And then the judge can say, no, that question's too complicated, you have to do it this way. Yeah. And this is all changed from when I started, when a young witness might be cross-examined very aggressively. Yeah. But witnesses now treated very much better. Significant change. Very significant change. You admitted to the bar in 1978. 1978. And so much have been. Oh yeah, it's changed. It's changed. I remember sexual offences were quite rare to be prosecuted when I started. Rapes were quite rare prosecutions when I started, whereas now sexual offences make up 40% of all trials in the Crown Court. So far more sexual offences. Victims and complainants are being treated better. The whole process is easier for them. So there are far more complainants coming forward, and therefore more prosecutions. Yeah. I think it was in 2016 or 15, towards the end, the Director of Public Prosecution announced that all sex offences will be prosecuted by the specialist police team, and they will engage the specialist prosecutor, the lawyer, to commence that. Well, they have specialist police teams who are trained to deal with vulnerable witnesses. There is a list of counsel who are allowed to prosecute sex cases, and in order to prosecute sex cases you have to be on a list. And as I say now, all counsel have to undergo
vulnerable witness training, which is mostly simplifying questions, not making questions too complicated or too aggressive, so that the witness is not bullied, so the witness can understand what they're being asked, and so the evidence that is received is more reliable. And then they will be giving evidence behind the screen. Yes, and again there are rules about witnesses giving evidence behind a screen so that the defendant cannot see them, or by video link where they're on a TV monitor. Juries now are very familiar with evidence being given in that way. The judge always explains to the jury why it's happening, that they shouldn't hold it against a defendant, that the object is that the witness can feel more comfortable when, particularly in sexual offences, they're giving evidence of very intimate events. And I don't think that it prejudiced defendants at all. And in some ways, from a defence point of view, it's not necessarily a bad thing, because it can't be suggested that the defendant's trying to intimidate the witness, even though the defendant isn't intimidating the witness. Yeah. You know, so it works very well, and I don't think juries are prejudiced by it at all these days. It's very, very common. Explain briefly in Bengali, Sure. few sentences. Yeah. দর্শক, মিস্টার ব্যানসন যেটা বলতেছিলেন যে ABE ইন্টারভিউ, ABE হলো অ্যাচিভিং বেস্ট এভিডেন্স, যে আপনার যারা কমপ্লেনেন্ট সেক্সুয়াল অফেন্স কেসের জন্য তাদেরকে পুলিশ ইন্টারভিউ করবে, এবং ইন্টারভিউ টাইপ যেটা ওইটাকে অ্যাচিভিং বেস্ট এভিডেন্স ইন্টারভিউ বলা হয়, ABE ইন্টারভিউ টাইপ। ওই ইন্টারভিউ টাইপটা আপনার ইন্টারভিউর সময় প্লে করা হবে, এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনার যারা কমপ্লেনেন্ট তারা ভিডিও লিঙ্কের মাধ্যমে এভিডেন্স দিবে কোর্টের মধ্যে, সুতরাং তাদের ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্সটা আপনি পুরোপুরি দেখতে পারবেন না, তাদেরকে অন্য আরেকটা জায়গায় আরেকটা রুমে রেখে ভিডিওর মাধ্যমে তারা কানেক্টেড হবে কোর্ট রুমের মধ্যে। সো থ্রো ভিডিও কানেকশন আপনার তারা এভিডেন্স দিবে। অনেক চেঞ্জ হয়েছে, যে আপনার যেটা মিস্টার ব্যানসন বলতেছিলেন, সে 1978 সালে 1978-এ উনি ব্যারিস্টার হিসাবে কোয়ালিফাই করেছিলেন। সেই সময় থেকে এখন পর্যন্ত অনেকগুলো সিগনিফিক্যান্ট চেঞ্জ আপনার ক্রিমিনাল প্রসিডিংসের মধ্যে আসছে, পার্টিকুলারলি ইন দ্য সেক্সুয়াল অফেন্স কেসের মধ্যে। এগুলো হলো খুবই মেজর ম্যাটার, যে দ্য কমপ্লেনেন্টকে আপনার কোর্ট রুমের মধ্যে থেকে মানে এভিডেন্স দিতে হবে না, তাদেরকে ক্রস এক্সামিনেশন করা হবে, তাও ভিডিও লিঙ্কের মাধ্যমে, এবং তারা যে পুলিশের কাছে যে ইন্টারভিউ দিয়েছে, যেটাকে ABE ইন্টারভিউ বলা হয়, ওই ইন্টারভিউ টাইপটা কোর্টের মধ্যে প্লে করা হবে। সুতরাং এই চেঞ্জগুলো খুবই সিগনিফিক্যান্ট, সুতরাং সবাইকে বুঝতে হবে এই সেক্সুয়াল offense can have long-term devastating effects on your personal life, your family and your career. সুতরাং এটা খুব সাবধান, কেয়ারফুল থাকতে হবে, কেউ যেন এগুলা ফেস করতে না হয়। দর্শক, আজ আমাদের সময় প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আজকের প্রোগ্রামটি আবার পুনঃপ্রচার করা হবে নেক্সট সানডে দুপুর 12:30 থেকে 2টা। তাছাড়া আজাম এন্ড কো সলিসিটরসের ফেসবুক এবং ইউটিউব চ্যানেলেও প্রোগ্রামটি আপলোড করা হবে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এবং সকলের প্রতি আমার শুভকামনা থাকলো। আসসালামু আলাইকুম।